Hello to all. A warm welcome to my new session. Welcome to Soumya Tutorials class for BCA first semester syllabus. Here, the introduction to computer. So for the BCA first semester students, so ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ either the PUC ನಲ್ಲಿ PCMB students ಆಗಿರ್ತೀರಾ, PCMCS students ಆಗಿರ್ತೀರಾ, or EBS students ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು PCMB ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ the block diagram of the computers and what are the functional components of the computer. So what is an hardware and what is a software. So these are all the concepts which are discussed about in this session. The first, let me know about introduction to the computer. So computer means what? So computer, so either it is any expansion is there or not. Yes. So computer expansion is that commonly oriented machine particularly used for trade, education and research. So simply it is called as expansion of the computer. Then who is the father of the computer? So here Charles Babbage, he is a scientist. So he was the father of the computer. So ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ father of the computer ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು? Charles Babbage, he was invented analytical engine and also the differential engine computers. So analytical engine which is resembles like which are used in the digital computer. Nowadays ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ was a Charles Babbage. Charles Babbage is a scientist. So this person is known as the father of computer. Then, what is the definition of a computer? So computer means what? A computer is an electronic machine that accepts information and processing it according to specified information and provides the results as a new information. This is a definition of an computer. So what is a computer? A computer is an electronic machine that accepts information, processing it according to a specified information and provides the results as a new information. So this is, we can call it as a computer. So simply it is called as a computer is an electronic machine. So ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The computer is an electronic machine. So computer ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So it accepts the information from the user. User ಕಡೆಯಿಂದ information ಅನ್ನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. This is, we can call it as an input. Then it is processing it according to the specified information. So ಏನ input ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, depending upon that one, we have to be processed it. ಎಲ್ಲಿ? In the CPU, that means and in the processing unit. And provides the results as the new information. So after the processing, we can get the results as in the new information format. That is, we can call it as a output data. On the other hand, the one more definition is that the computer is an electronic device that accepts information and the processing in its the processing device and stores the data in its memory and to get the desired results to the users. This is also the one more definition of the computer. Then let me know about block diagram of the computer. So this diagram which shows that the block diagram of the computer. So it has an
the four different types of the functional components. The one is that input devices. Second one is that central processing unit. Third one is that memory unit. The fourth one is that output devices. There are four functional units in the block diagram of the computer. The first unit is input device. So what is an input device or what is an input unit? The input unit, it is an any hardware component that are used for accepting the data and instructions from the user. What is an input device or what is an input unit? Input unit, it is an any hardware component that is used for accepting or entering the data and instructions from the user. This is, we can call it as a input devices. Some most commonly used input devices which are keyboard, mouse, joystick, OMR, OCR, MICR, scanner, microphones. These are all the some of the examples for the input devices. Second unit is central processing unit. So what is a central processing unit? Central processing unit, this is commonly referred as a CPU. CPU is the heart and brain of the computer system. It supervises all activities of the computer. This CPU, it can be broadly classified into the two different units like control unit and also arithmetic and logical unit. Control unit. The function of control unit is that it control and coordinate all the activities of the computer system. Second unit in the CPU is arithmetical and logical unit. All the calculations or the mathematical calculations which are carried out in this unit only. It performs some arithmetical operations like addition, subtraction, multiplication and division, and also it performs some logical operations like and, or, and, not. This is about central processing unit. Then move on to the third functional unit, memory unit. Memory. We need a memory to storing data and instructions in the computer system. The memory unit can be broadly classified into two different types. One is primary memory. Second one is the secondary memory. Primary memory means what? Primary memory, we can also call it as the temporary memory, main memory, or volatile memory. Primary memory is a temporary memory. In this memory, it stores the data and instructions in temporarily. When the power goes off, the data will be lost. This is, we can call it as the primary memory. Examples for primary memories which are RAM and ROM, random access memory and read-only memory. Second type in memory unit is secondary memory. Here, it stores the data and instructions in permanently. So this is, we can call it as the permanent memory, or we can also call it as a backup memory or an auxiliary memory. Examples for secondary memories which are hard disk, floppy disk, DVD, CD, etc. This is about the third functional unit, memory unit. Fourth functional unit is output devices. We can also call it as output unit. The output unit, it is also any hardware component. So after a processing, we can get the results. These are all to be displayed in this unit only. This is, we can call it as output unit or output devices. Some most commonly used output devices which are monitor, printers and speakers. So this is about output unit.
So this is about the block diagram of the computer. We can also call it as the explain functional components of the computer. Then computer, which is made up of two major components. So computer, it is made up of two major components. ಯಾವ್ಯಾವುದು? One is a hardware components, one more is a software components. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಮೇಡಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ all the physical components of the computers are called computer hardware. A user can touch and feel every hardware of the computer. So this is a definition of the computer hardware. They simply refer to as an hardwares are the physical components that you can see and touch them. This is we can call it as computer hardware. The computer hardware definition is that computer hardwares are the physical components that you can see and touch them. This is we can call it as computer hardware. So computer hardware ಅನ್ನೋದು physical component. So ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಟಚ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which are all devices we can call it as computer hardware devices. The computer hardware components which are input devices, output devices, CPU, storage devices, and also other devices. So then let me know about what are input devices in our computer system. Input devices are the physical components of the computer which are used to give the data to the computer. So input devices ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ physical components. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ input devices ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾಟಾನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್: ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೀಡರ್, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಮೈಕ್, ಬಾರ್ಕೋಡ್ ರೀಡರ್, ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this is we can call it as input devices. Input devices are the physical components of the computer which are used to give the data to the computer. Then second devices is an output devices. Output devices are the physical components of the computer which are used to give the results to the user. The output devices are the physical components of the computer which are used to give the results to the user. Output devices ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ these are also in a physical components. ಸೊ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಾನಿಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೆಡ್ಸೆಟ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟರ್. These are all the examples for output devices. Storage devices. Storage devices are the physical components of the computer which are used to store the data. ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್, DVD or CD, pen drives. Other devices in our computer system ಏನೇನಿರ್ಬೋದು? ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್, SMPS, computer cables, CPU fan. So these are all other devices in our the computer system. Then what is a software? So computer ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್.
ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಟಚ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್, ಅದ್ರ ಡಿವೈಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರನೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್? Software is a set of instructions or a collection of a computer programs that tells the computer what to do and how to do it. So software is a set of instructions or a collection of a computer programs that tells a computer what to do and how to do it. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು a collection of the computer programs. ಇದು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It is we can call it as a software. The software is used to make the hardware of the computer do the function. The software can be divided into the two different types. One is the system software, one more is an application software. The system softwares are the system related programs that you can operate and managing the system components. Application software, these are all the user related programs. So for example is the Microsoft Office, etc. System software examples, so compiler or interpreter or, so these are all some examples. So here is the diagrammatic representation of what is a software and what are the different types of software, and what are the examples for that related system software or an application software. The software, already I told that what is a software. Software are the set of programs that governs the functioning of the computer. It can be categorized into the two different types. One is a system software, one more is an application software. System software is, it controls the internal computer operations. So application software, it carries out the necessary operations for a specified applications to the function. System software are the system related programs. Application softwares are the user related programs. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ and linker and loader. These are all the examples for the system software. And the examples for the application software, it can be categorized into the two different types. One is general purpose application software and specific purpose application software. General purpose application software here, examples which are Word, Excel, PowerPoint presentation, image editors. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಎ ಬಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Attendance system, that is in school and colleges only. Billing system, that is in inventory systems only. Default for generations. These are all the examples for the specific purpose software. Then what are the computer languages? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ the user can communicate with the computer by giving the instructions known as computer languages. The languages through which the user can communicate with the computer by giving instructions known as computer languages. Computer languages are broadly classified into three types: machine level language, symbolic language, which is also called as assembly level language. Third one is high level language. First, we know about what is a machine level language. Machine level language, we can also call it as low level languages. Computer is a machine dependent. Since its memory, it can store only zeros and ones. Instructions must be given to the computer in the streams of only
1 and also 0 in the binary format. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೆಷಿನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಮಾತ್ರ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 010101 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ. So these are easily understandable by the machine programs written in binary code. It can be directly fed to a computer for the execution, and it is known as machine language. So what are the advantages of machine language? Execution is very fast since there is no need to translations because ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ zeros and zeros and zeros ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್: ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ 010101 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. These two are disadvantages. Then symbolic language, that means assembly level language. So what is an assembly level language? Assembly level language here, an assembly program, it contains mnemonics. Mnemonic means what? Symbolic like instructions, we can call it as a mnemonics. So here information can be memorized easily and is generally in the form of abbreviations or a symbol. This is we can call it as assembly level language. So simply we can call it as assembly level language. It contains the mnemonics. The mnemonics are the symbolic like instructions. We can call it as the mnemonic. This type of a language is called assembly level language. Here the advantages are, first advantage is that easy to read and write a programs in assembly level language when compared to machine language. Machine language ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ADD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್, ADD ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್. ADD is a symbolic instructions for operation addition. This is one example so that these mnemonics are easy to remember. Then disadvantages. Disadvantages of assembly level languages which are assembly programs are machine dependent. So ಈ assembly level language ಕೂಡ machine ಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು execution is slow since it needs to conversion into the machine language. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need a translator. The translator named as an assembler. Third computer language is high level language. So nowadays ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ high level language. A set of languages which are very close to our native languages are called high level languages. Basically, high level languages are English like statements. High level languages have control structures, IO facilities, hardware independence. So these are all some features of high level languages. So control structures, which means that the flow of the control like an if else nested if, it means in a control statements in our programs, and looping statements like while, do, while, for. These are all the looping statements in our program. These two, or we can call it as control structures. IO facility, input and output facilities like in the C programming, scanf and printf. In C++, C in and C out. These are all the IO facilities in our program. So these high level languages which are hardware independent.
Examples which are Fortran, COBOL, Pascal, C, C++, etc. Advantages of high-level languages which are machine independence. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Because these programs are portable. Portable means what? They can be easily moved from the one computer system to another computer system without any modification. This is we can call it as a portable. Second advantage is easy to learn and understand. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೂರನೇದು ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Disadvantages. High-level language programs needs a translator for converting into the machine language. ಸೊ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಲೈಕ್ compilers and also interpreter. These are the language translator which are used for the converting high level language program to machine level language. Compiler converts the entire statements in a program at a time, but an interpreter it converts one statement by at a time. So these are the differences between the compiler and also interpreter. So this is about high level languages. So this is about computer languages. It can be broadly classified into the three different types: machine level, high level, and also the assembly level. Thank you. So if you like my videos, please do subscribe and click on the bell icon for the notification of the new videos. Thank you so much.